مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من واشنطن أونلاين. بات معروف لدى الجميع بأن كل من إيران وروسيا وكذلك الولايات المتحدة ترفض عملية عسكرية تركية كبيرة في الشمال السوري. لذلك يرجح البعض بأن لجوء تركيا إلى تصعيد هجماتها بالطائرات المسيرة ضد قيادات قوات سوريا الديمقراطية ما هي إلا بديل مقبول تستخدمه تركيا قد تقبل به الولايات المتحدة وكذلك روسيا وإيران. هذا ما أبحثه في حلقة اليوم من واشنطن أونلاين، كما نبحث حقيقة المواقف الأمريكية ولماذا تناقضت تصريحات القيادة الأمريكية بين نعي للجنود الأتراك المعتدين على الشمال السوري والعراق تارة ونعي لقيادات قوات سوريا الديمقراطية تارة أخرى. وضيوفي لهذه الحلقة هما السيد ديفيد بولوك، المسؤول السابق في وزارة الخارجية ونائب رئيس معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن. أهلا وسهلا بك سيد ديفيد بولوك معي اليوم مرة أخرى في واشنطن أونلاين. سيد ديفيد، يعود التصعيد إلى الشمال السوري بسبب التهديدات التي تشكلها تركيا. تقول أنها ستقوم بعمل عسكري واسع النطاق حتى قبل أن يحدث أو دون أن يحدث هذا العمل العسكري. هناك هجمات بالطائرات المسيرة تستهدف قيادات في قوات سوريا الديمقراطية، قيادات عملت إلى جانب التحالف الدولي لمقاتلة تنظيم داعش، إلى جانب الجنرالات الأمريكيين المتواجدين على الأرض في الشمال السوري. هل هذا بديل عن العمل العسكري الذي ترغب تركيا بالقيام به، وهل هو بديل مقبول من قبل واشنطن برأيك؟ Well, they are an alternative for now. I think the real test will come in about 2 weeks after Turkish President Erdogan and Russian President Putin are scheduled to meet on August 5th again in Sochi. They just recently met, as you probably know, in Iran, and now they're going to have another meeting that many observers think is the more decisive one about what happens in Syria. And if there is an agreement between the two of them that the Russians will accept another major Turkish invasion of Syrian territory on the ground, which I think the Turkish government would like to carry out, but they want a green light from Russia for it, then I think we will probably, unfortunately, see that happen, and not just occasional drone or other attacks, missile or air attacks. That's number one. So we're still in a kind of a waiting mode for about the next 2 weeks. Number two, your question is are the drone attacks acceptable to the US? I would say the answer is no, but they are, again, unfortunately, in my own view, they are more acceptable than a major ground attack by Turkey. And when I say more acceptable, I mean that I don't expect that the US will do more than register some verbal opposition to these continuing Turkish attacks if they stay at that level. And in fact, I have to say, honestly, I'm not sure that the US is prepared to do very much, even if Turkey, with Russian permission, decides to mount another major invasion of Syrian territory and military action against the SDF sometime in August. نعم سيد ديفيد، نعرف أن هناك تنسيق عسكري مشترك على الأرض السورية بين الولايات المتحدة وتركيا كونها عضو في حلف الناتو. يعني هل من الممكن أن تكون تركيا قد استفادت من هذا التنسيق المعلوماتي، التنسيق الاستخباراتي بينها وبين الولايات المتحدة لاستهداف قيادات رفيعة المستوى في الشمال السوري؟ رأينا الولايات المتحدة تنعي قيادات قوات سوريا الديمقراطية التي قضت بالهجمات التركية
التركية الأخيرة وتقول أنها عملت عن كثب مع هذه القيادات. هل ممكن أن تركيا تستفيد، تجمع معلومات تحصل عليها من الولايات المتحدة وتقوم بشن مثل هذه الهجمات؟ I don't think so. Not in Syria. I think it's different, perhaps, in Iraq, where the targets are usually, not always, very sadly and tragically, as we saw recently, but usually the targets of Turkish attacks are really PKK, not SDF, in Iraq. And I think that there is some intelligence coordination with the US in that theater. But on the Syrian side, I'm guessing here because this is by nature kept private, but I'm guessing that the US and Turkey are not on the same page when it comes to targeting intelligence in Syria. I think that the US is genuinely opposed to any attack on SDF personnel, regardless of what their background is or regardless of Turkish accusations, which the United States officially rejects, that the YPG or the SDF are actually the same as the PKK. That's not the American position. And I think the United States is quite strict in maintaining that distinction. نعم بالضبط، يعني حضرتك تتحدث عن وسائل وأدوات عسكرية ممكن أن تستخدمها الكيانات المعرضة لتهديد الدرونز التركية لدرء هذه المخاطر. ورأينا قبل فترة اتفاقية عقدت ما بين اليونان وإسرائيل اشترت من خلالها اليونان منظومة دفاعية إسرائيلية مطورة خصيصا لمواجهة المسيرات التركية. ستمكن مثل هذه المنظومة اليونان من إبعاد المسيرات التركية عن حدود اليونان. ولكن كيف لجماعة مثل قوات سوريا الديمقراطية الاستفادة من مثل هذه الصفقات العسكرية، عقد صفقات عسكرية تقي الشمال السوري من هجمات المسيرات التركية في ظل وجود حصار أيضا سياسي تواجهه قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية؟ Yeah, well, it's harder, certainly. I think that there might be. I don't know this for a fact, but I think in principle there could be ways for the SDF to get American help in defending themselves against Turkish drones, and I think that the United States has access, certainly, to the best technologies from many different countries that are active in this, cat and mouse game of drone warfare and counter-drone warfare. So that's one possibility. I think also that there are what we would call passive defenses, which simply means, in this case, that the SDF can make a determined effort to stay undercover, to use different weather conditions that might help it find protection or camouflage against the Turkish drones, and to protect itself, to harden the targets so that the drones are less effective. And that means that it comes down to a matter of old-fashioned hiding and hide and seek, you might say, so that there's some advance notice if the drones are on their way, and even if they can't be deflected or somehow stopped by electronic means, the intended targets can take cover.
نعم سيد ديفيد، بيانات الولايات المتحدة وتصريحاتها فيما يتعلق بالتهديدات التركية للشمال السوري يعني باتت تثير غضب الناس في شمال سوريا، باتت تثير تساؤلات كثيرة. يعني من جانب الولايات المتحدة تنعي قادة قسد الذين قضوا في الهجمات التركية، تقول أنهم شركائنا ساعدونا في مقاتلة تنظيم داعش الإرهابي، ثم في اليوم التالي تقوم أيضا السفارة الأمريكية في تركيا بنعي الجنود الأتراك الذين يقومون بهجمات وعمليات عدوانية ضد الأراضي العراقية وضد الشمال السوري، وهي عمليات تزعج وتغضب اليوم العراقيين كما تغضب الناس في شمال سوريا. هل ما نسمعه من الولايات المتحدة من تعاضد وتعاطف وحديث عن شراكة مع قوات سوريا الديمقراطية هو خطاب مجاني فقط لا أكثر؟ Well, it's more than just rhetoric. The United States still has its own, I think at last count, we hear approximately 900 active duty service people in Syria supporting the SDF. And the United States is still providing logistical and intelligence and weapon support to the SDF as well as diplomatic support. So it's not just rhetoric. And I think that the American position is that both sides should exercise the utmost restraint and avoid attacking each other. And I think we have managed in the past to implement various fairly effective, not completely effective ceasefires in different parts of Syria and limit the territorial extent of Turkish incursions, particularly to keep them outside the main Kurdish populated cities. And that's been, I think, to the benefit of all sides. And so I would say, in this case, I know that different parties are going to see double standards or hypocrisy, as you put it, but I wouldn't see it that way. I would see it as a sincere American effort to keep the two parties away from each other and avoid casualties on either side. And unfortunately, the reality is that Turkey is the much stronger party and is also much better able to work together with other partners like Russia in this theater. And so that the United States is not the only player. And I would say that what we see is an increasing temptation for the SDF to try and work more closely together with the Assad regime and hope that that brings Russia as well or closer to its side in this very volatile situation and scares the Turks away. My guess is that we won't know, as I said before, until after the Erdogan-Putin meeting on August 5th, which way that's going to go. But I'm inclined to think that the Russians will maintain their pressure on Turkey not to take another big step across the border. نعم سيد ديفيد، نقبل على انتخابات هامة في نوفمبر المقبل هنا في الولايات المتحدة في الكونغرس الأمريكي، وبدأنا نسمع من جديد حديث عن ضرورة خروج الولايات المتحدة من حروبها، من تواجدها في المناطق العسكرية في الشرق الأوسط. هل ممكن أن يتحول التواجد الأمريكي في الشمال السوري الحملة لمكافحة تنظيم داعش إلى ملف انتخابي يعني يدفع إلى انسحاب أمريكي من الشمال السوري؟ Yeah, it's a good question. It has been a long time, and there have been a lot of uncertainties along the way. But I would say, in my best estimation, that
on balance, the dominant tendency in the government and in the U.S. military, very important, is to stay in Syria and to continue our solidarity with the SDF, despite the threats from Turkey and the distractions in other parts of the world and here at home. And part of the reason for that is that this is a very limited American engagement. So we're not talking about many thousands of troops or a steady drip of American casualties. On the contrary, what we have is a very small presence with no casualties, no American casualties, and an effective, I think, presence that not only supports the campaign to prevent the resurgence of ISIS, but also maintains our credibility in the region with our local allies and with our other allies. And I think I would say that inside the American government, and especially in the U.S. military, the balance remains in favor of maintaining that commitment because it's low cost and high benefit. نعم، شكرا جزيلا لك السيد ديفيد بولوك، كنت معنا من واشنطن عبر سكايب. Thank you for the opportunity.